أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر مستغر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم. Thank you, Laga. Okay. So what we're going to do is, before Ilhan comes up, we want to take some time to recognize some young ladies in our communities that are engaging, that are really going out in the communities and getting involved and doing some really wonderful things. We want to just really take the time to inspire all of our, not just women, but everybody, but today it's about the ladies. Sorry, men. It's about the women. This is our women empowerment. Like we have to motivate each other because we don't do it enough. So at this time, I would like to invite 3 wonderful girls to this stage. Are all 3 of you guys going to come? Assalamu alaikum. Good evening to you all, and thank you for coming out tonight. We are truly honored to host Ilhan as our guest of honor. For those of you who do not know us, we are Souls of Promise, a nonprofit organization based here in Columbus, Ohio, to eliminate illiteracy back home in Somalia. Now we're also trying to get involved in our Somali community here in Columbus, Ohio, by starting mentoring services and tutoring services for kids. As a college student and a recent grad, Ikram, we are aiming at guiding first-generation Somali students in high school and beyond. Education is a basic right that we have here in this country. We are privileged enough to have it right at our footsteps. The opportunities are endless within our community. The youth are sparking so much change. We currently have a school that we're working with by empowering young girls. Our aim as an organization places heavy focus on empowering young girls and women. As 3 young women ourselves, we have seen the hardships firsthand, and we have the experiences it takes to guide to the best of our capabilities. As Somalis, we all know that women in our families are the backbone to the household, and as the Somali mahmah goes, nag la'an wa iftin la'an. Slow down. Okay. We as a community need to put in the effort to educate our girls, to guide our girls, to inspire our girls. As Ilhan here is a prime example, she inspired us personally in many ways. She herself was born in Somalia and her family fled the civil war, as many of our families did back then. She lived in a refugee camp in Kenya and she moved to Minnesota in 1997. Since then, she has broken down many barriers as a triple minority, being a Muslim, being an African American, and also being a woman. She holds degrees in business administration, political science, and international studies, and she also serves as a director for a women organization where she empowers East African women to take civic leadership roles in their communities. We all are trying to inspire to be someone just exactly like her. On August 9, 2016, Ilhan made history by defeating all competition and becoming the first ever East African woman to win the primaries to become a state representative. Let's take a moment. Yes. Let's take a moment to give Ilhan a huge, huge round of applause. Again, she really deserves it. First. This woman is truly #goals. She's a prime example of how hard work, dedication, and the right opportunities can take you far beyond your wildest dreams. Opportunities each and every one of us have in this room. We all need to use Ilhan as an example to inspire our Somali community here in Columbus. After hearing her incredible story, who here is willing to take an effort to become the first Somali state representative? Hands. Let me see. The first Somali city council member. Who wants to do that?
Let me see some hands. Where's Anissa? Anissa, where are you at? And so on. This is all very possible. We need to start by supporting each other, and especially our youth. We need to lift up our youth, help each other be better. They are truly the future. We are the future. And we have the opportunity to turn our community around. And I'd like to thank you guys again so much for coming out. This means a lot to everyone here. We just really want to give Ilhan a warm welcome as a Somali community. And at this time, I would like to introduce the individuals that put this event together: Ismahan, Hadan, and Seyruk. So, I would like to also thank Ilhan Umar for taking the opportunity to come to Columbus and speak to everyone about how important it is to basically work as a community. Impactful members make everything possible. So, if everyone can work together in Columbus, Ohio, there's a lot of possibilities that we can go. We can do a lot. Just like Ilhan has, she's going to allow everyone else to be on this platform to know what she did, opened the floor for everyone else. So again, I would like to thank Ilhan for coming, and let's give an invite to Hamoud Ismail. Where's Hamoud? Come on. Assalamu alaikum wa rahmatullah. waxaan u malaynayaa kulli gabdho Ingiriis baa lagu hadlay markaanu dadka hore maadaama ka joogo waa inaan pure Soomaali ku hadlaa meesha English looga hadlaayay because anaga waxaan ahay Somali American community luqadeena inaan ka tagno ma aha laakiin gabdhuhu dhulkaan ku koreen waa garan karaa Soomaaliga baa xoogaa tana uga fudaatay luqad ahaan laakiin aniga tii aan ku soo koray baa much better ii fududaan ku hadlaya insha Allah marlabaad waa idin salaamayaa bulshooyinta sharafta leh qaybaha kala duwan ardayda hooyooyinka dhalinyarada dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada bahda meediyada aad baan ugu faraxsanahay caawa Columbus Ohio inaan ku soo dhaweyno walaasheen Ilhan Umar oo aan isleenahay taariikh bay ka gashay inaga Soomaali ahaan bulsho ahaan muslimiinta iyo dadka la yiraahdo minority-ga ama immigrant-ga oo North America taariikh cusub ka samaysay Ilhan Umar, welcome to Columbus Ohio. waxa caawa farxad iyo sharaf inoo ah inay caawa Ilhan la joogto waxay noqonaysaa arrin aan ku dayano ilmaheena anagu hadda waa gabownay dadka anigu waa dhalinyarada cuslaatay aan ka mid ahay laakiin gabdhihi hadda hadlaayay iyo ilmaha dadaas iyo daa ku dhowdhow oo dhulkan ku koro wax ku bartay waxaan ku dhiirigelinaynaa Ilhan 8 November insha Allah markay kursiga ay sakuur garayso oo hubiso oo ku guulaysato xafladaha waaweyn aan u dhigi doono anu abwaan baan qoraana waa heeso iyo gabayo iyana waa soo diyaarin doona hadda hore dhac weey xafladda weyn baan la sugayaa walaashay Ilhan waliba aniga waa walaashay oo waxaan nahay waxa weeye waa kaasanis baan nahay waxaan aad ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay isu taageen taageerada Ilhan Umar oo taariikh cusub oo wax lagu daydo inay ku soo kordhisay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradii hawshan qabatay oo gabdhuhu hormuudka ka ahaayeen intii burburku dhacayna wadanka gudaha iyo dibadda baan wadankana aad baan u tagtagaa waa ku noqnoqdaa marar badan baan tagaa wadankeeni waxa hormuudka ah bulshada oo ilmaha koriya oo hooyo kaligeeda wax ku bara oo iskuulada iyo jaamacadaha ka saara oo bulshada nabadgelyadeeda iyo wanaageeda isku haya 90% gabdho waa dumar waa raggu haddaan ragnahay dhibta inta badan baan ka shaqeynaa marka waxaan aad ugu faraxsanahay inay gabdhihi hadda hore yimaadeen ay leeyihiin raggi waxba keeni wada fariista hadda anaga shaqada qabanayna waana soo dhaweynaynaa gabdhaha aad baan idinku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad walaashan Ilhan waxaan leenahay Ilhan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow welcome to Columbus bulshadaadii waad u timi community-gaagi Columbus Ohio waa magaalada labaad after Twin City
waa magaalada labaad oo Tunis City ku xigta oo community-ga Soomaalidu ugu badan yihiin magaalada ka timi markii waa ka badanahay Toronto iyo Seattle iyo San Diego iyo kulli magaalooyin kale oo Soomaalidu ku badan tahay Virginia all marka waxaan rajaynayaa marka kursiga ku guulaysato insha Allah inaan marar badan ugu soo noqoto si aad u dhiirigeliso bulshada oo halkaan aan uga soo saaro leaders cusub oo bulshada hogaamiya oo wax ku qaybsada. America is an opportunity land. So if everybody's welcome, we have to be a good citizen. Thank you so much. And aad iyo aad baan idinku mahad celinaya. Thank you, Alana. Okay, so we have, I thought one more speaker, but there's actually someone very special to Ilhan in the room, so we'll announce her in a second. But I wanted to give an opportunity for Guulaysato to come up here and talk about all the wonderful things she's doing to empower our young ladies. I'm sure that you guys have seen her in the community, but she'll tell you a lot more about her. Please give her a round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Qarsha. I am a teacher and a researcher in the community. I'm so proud to be part of this wonderful event tonight. Right now I'm working on a photo narrative project. It is called Urur Hada, which means a community in between. And I'm focusing on 15 young Somalis in the community who are just like Ilhan, trying to make a change and really working on community building. The goal is to empower Somalis and create role models like Ilhan, and I think it's very powerful to be in her presence tonight. So I want to give her another hand. Because she represents our community, more specifically for our girls, the importance of where Somalis are represented and are visible. So they're not just seen as immigrants or refugees, they're seen as doctors, they're seen as social workers and teachers, and so far we have really created a space for Somalis to be seen in this light where we're taking away from that dialogue, because we are not terrorists, we're not here to create problems, we are here to create jobs. Look at all the Somali businesses that we have, 400 plus in Columbus, Ohio, mashallah, so we need to highlight that. And so I'm really excited to be here tonight. I'm looking forward to hearing more about Ilhan and her story and her journey to where she is today. So jazakallah khair for hearing me out, and I'm gonna pass the mic. Okay, so we're all talking about how Ilhan has inspired every one of these young ladies, but I just found out there is a young lady in the audience today who has not only been inspired by Ilhan and probably can share her story more than anybody, but has been pretty much supporting her since she started her campaign. So, Sophia, if you would please come to the stage and kind of maybe share with these young ladies how you've really been inspired by Ilhan, how you've had an opportunity to really be a part of her life but not really be in her life, and just share your story if you don't mind. Do you mind? I think you need to come up here. That's right. Give her a hand, guys. Don't be afraid. I'm really out of words, honestly. I was not expecting to come up here and speak to you guys. Just pretty much just here to support her. So I have a huge interest in politics, and like the people that I've always looked up to were pretty much just Caucasian women. Like when I say I want to run for city council or anything like that, the people that I would always look up to were not people of my own until I met Ilhan Omar. She was, I don't know how to put it in words honestly, but she personally affected my life in a way that's almost undescribable. I don't have the words for it right now. But honestly, in one hand, to grow up in families where they tell us women belong in the house, women belong with, men, sort of just obeying and just taking that
narrative and then turning it into something positive is what Ilhan did. So to me, that was honestly very huge, because if you look back, sorta, you can tell there's a lot of people in her community that was pretty much trying to, you know, not denounce, but just tell her that she's not just, she's just a woman, sort of. And to honestly run in a community that's, I don't want to say it's a backward community, but a community that's not used to having their women up there and leading, to be the first person to do that, it's just so inspirational, and it's a courageous act. And for the first person to honestly say, I am woman enough to lead my people. I am woman enough to honestly say I am women enough to look past tribalistic things that are going on in community. That's honestly really inspirational. And I think most of us overlook what Ilhan did in her community. She's not just the first Somali lawmaker. She's not the first Somali legislator. She's also the first in the history of the United States of America to be the first Somali person to be in the position that she's in. And that's honestly, we can't just reward her with a gathering like this. I don't even know how to reward a person like that, honestly. It's not enough for her to just go in history, but just, I don't know. I honestly don't know. I'm like super geeked super geeked. But I don't want to take up much of your time. I know you guys are here for Ilhan, so I'm going to let her take the stage. And thank you for letting me come up here. I'm not sweating or anything, but you know, I appreciate it. Thank you so much. This is what it's about. Yeah. Assalamu alaikum. You gotta love Sophia. This is, right? We talk about stepping into leadership. This is it. Almost there. This it? Thank you. Thank you. All right. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. Habeen wanaagsan. I am really super excited to be here with you all. I wanted Sophia to speak because I don't know if any of you are on social media and if you follow Sophia on Facebook. Does anybody? You should follow her on Facebook. So maybe four months ago, I was having, you know, a bad week. A lot of things weren't going right in the campaign. Like Sophia said, there were a lot of people who just couldn't get past this idea of me being a woman in the Somali community running against a Somali man candidate. They couldn't get past it. And so there's a lot of negative stuff about me, my family, my children. And this was one of those nights where I really was struggling to look at social media. And Sophia posted a video where she was talking about women who inspire her. And in this video, she was talking about how I was an inspiration to her. And you know, as I am sitting in my living room, I get a couple of people texting me and saying, there's a young girl on social media talking about how she looks up to you. Did you see this video? This is amazing. And I didn't want to look because, you know, I was on the brink of like crying, and I'm strong, so I don't really like to cry. And I saw the video, and I remember thinking to myself, I must continue. I have to succeed for her.
that there were, besides my own daughters, that there were young women like Sophia who were looking up to me, who were expecting to see themselves in my success. And I wanted to be strong for her, even on those days where I really couldn't. And so thank you for bringing me out of that space, and for giving me the courage to continue. So Sophia is really special to me. Is when I was reminded by my husband that she lives in Ohio, I was like, oh, great. I get to see her. Start over. I'm Ilhan Omar, and I am running for state representative in District 60B of Minneapolis, Minnesota. And in my district is one of the most diverse districts in our state, which means that we have a vibrant East African community. We have a lot of young people. It has the highest concentration of college students in my district. Nearly 55% are between the ages of 18 and 24. We also have longtime residents. And it is a district that was being represented, or will be represented until January, by a representative that has been there for 44 years. And so change has been long overdue in my district. And a lot of people have made the attempts at running and sort of getting representation that was a little bit more diverse, more reflective of our community, someone who had the fluency to represent us all. And when I made the announcement last year in October that I would run, a lot of people said, this can't be done. That I was a mother of 3, so I had all of these challenges that I had to overcome. That I was a girl in a community that couldn't see themselves being represented by women. And that I was, too Muslim because I wear a headscarf. And I was a little too outspoken to represent a community that also, wanted the women to not be forcefully leading and having the kind of conversations about diversity and equality and blackness that I wanted to have. And it is because of a lot of the young people and the women that I felt encouraged to continue to run, to continue to see myself through this process. And throughout the last year or so, everyone has sort of stuck with me. And in this wonderful hypocrisy of our community and in the way that we raise our girls, where we tell them they can be anything they want, but we also tell them that is not for you, right? Because that is the beautiful hypocrisy. Every young Somali woman that you talk to will tell you that she gets her strength, her leadership, because her father inspires her and encourages her to be the best that she could be. But it is also those fathers, right, that are very discouraging to a lot of young women that are telling them, this isn't for you. Let your brother have it. I heard that a lot throughout the campaign trail. There's wilka walalka udaf. Familkiisu ku biilanaya kursiga iskaga dhaaf. And so these are kind of the contradicting messages that we often get, and in the strength to continue and to maneuver this hypocrisy oftentimes is something that we have to find within ourselves. And so for me, I searched it in women leaders, in others who have overcome obstacles, and in the struggles that I overcame as a child.
I was born in Somalia, lived there until the war happened, to a mother and a father who really raised most of us more of in a gender neutral environment where they wanted to see their boys and girls be equally active in life and participate in the same kind of things. And that message of education and everything being equalized for me and for my siblings sort of stayed with me. And that is the kind of message that I want parents to instill in their kids and community. Everybody has to do their part so that we can all excel. So when our girls want to lead, right, that we allow our boys to support them. So I'm inspired by a lot of the young women here who are stepping up to do some work for their communities and serve them in a positive way. And I hope that is the beginning of something more of a transcending leadership, where we are having our first city council woman in Columbus, who is going to be a woman, and that we are going to have school board members who are going to be women, and that we will have others who will be state representatives, senators, and that we will someday, soon, have congresswomen that is of Somali descent, and that we will have, senators, and that someday we will see a president. My daughter, who's 13, wants to run for president. So I'm looking forward to those things. And so I see a lot of young people in the room, which is why I've been speaking in English for this portion. I'll speak in Somali a little later. But I wanted to make sure that all of us understand that it starts in here. What you feel in your heart, what you're driven to do, your passion, you go forth. And you will find people who will tell you, no, this isn't for you. But I promise you that there are going to be much more people who will tell you to go forth. And it is those voices that you want to listen to, those voices that you want to continue to carry you forth. So, assalamu alaikum. And so af Soomaaliyan rabaa inaan wax yar idinkugula hadlo. Waan ogahay in ay tahay xaflad dadka badankood Soomaali ay yihiin, but dad yar iyo dad ajnabi ah joogeen, so waxaan rabay in ay na fahmaan oo ay nagala qayb qaataan message-keenana ay ka faa'iideystaan. Aniga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan caawo idin imaado. Soomaalida meel kasta ay joogaan waa dad sharaf leh. Aniga ilaa maalintii aan ku dhawaaqay kursiyaan u tartamaya, dadka badankood wax yar hadaatina waan ka hadlay in ay jiraan dad ku dhahay gabar Soomaaliya tahay wiilaa la tartamaysaa, waxaan hasuubinin ha tartamin. Laakiin dadka badankood si sharaf leh, si dhiirigelin leh ay ii soo dhaweeyeen. Waxaan ahay aan u malaynayaa qofka kaliya Amerika dhexdiisa iska sharaxay oo asiga oo aan la dooranin badanaa meel stadiada kale dadka ay ka soo wacaan oo reception looga suubiyo oo tago. Marka taas waxay tusinaysaa in dadkeena ay u diyaarsan yihiin dumarkoodii inay horumariyaan oo ay shafraan oo dhaqankii quruxda badnaana lagu yaqaanay gabdhaheena inaan dhiirigelino oo kor u kicino ay runtahay oo weli ay jirto. Waxaa aan wada ognahay kulligeen in Columbus iyo Ohio ay Minnesota wax badan ka duwaneen. Minnesota waxaan haysanaa Somali populationkii ugu weynay. Laakiin inta waa kan labaad aan jeclahay. Marka waxaan filayaa markii aan aragno Soomaaliyaal siyaasiyiin ah oo Minneapolis ka soo baxayo, in anaga idinkana inta ay idin noqoto dhiirigelin oo idinkana aan mar idin imaano ama aan xagga idinku casunno idinkoo musharaxyaal haysto
oo dad idin tartamayo oo aan u imaanay in dadkaasiti hore aan u sii riixno annaga saa u ogtihiin Minneapolis Minnesota wax badan aan dad Soomaali oo siyaasiyiin ah soo saarnay koodii waxay ku bilaabatay Ilaahay u naxariistay Xuseen Samatar ma ogi inaad wax yaqaan idinka ay idinku dhex jiraan marka inaan xusaan rabaa because dhiirigelintii ugu horeysay reer Minnesota in ay rajaystaan kursi inay u tartamaan asay ku bilaabatay school board u tartamay waxaan ku xigtay qof in uu u tartamo levelka municipiyada oo city council member aan helno haddana alxamdulillah dhiirigelintaasaytii oo dadkaasaytii ay soo diyaariyeen waxay suurtagelisay in aan helno mar dhow gabadhii ugu horeysay ama qofkii Soomaali ugu horeeyay ama qofkii Afrikaan ugu horeeyay ama qofkii Muslim ugu horeeyay Minnesota ay hesho oo state legislator noqonayo marka caawa intaan aan iskugu imaanayno waa taariikh aad nagala qayb galaysiin aad iyo aadaan ugu faraxsanahay dhiirigelintaaniitii aad aniga isiinaysiin waxaan aaminsanahay qof anigoo kaleete ah oo hooyo ah gabar yar ah 3 ilmood leh oo shaqayso una tartantay xaafad oo aynan lahayn Soomaali badan haddii aan isku dhiirigeliyay ama dadka igu dhiirigeliyeen in kursigaas oo kale aan ku soo baxo idinkana inta in aad shaqo sidii aad isku daytiin sidii aad u shaqo gali lahaydeen in aad qof iska soo saartaan oo idinkana idin galo boosaskaas oo kaleete soo hadda doorasho lagu jiraa idinkana dad badan aad jiro oo idin sharaxan marmarka qaarkood dadku waxay dhahaan labada qof oo madaxweynaha u sharaxan midba kama helo oo maxay tahay sababta aan ugu codeynayo aniga awowgay uu ahaa qofka siyaasadda aan kala sheekeyn jiray ugu dhiirigeliyay siyaasadda waxa laga yaabaa idinkana qaarkiin in aad ka warhaysiin taariikhda Soomaaliya awogii aniga wuxuu dhashay waqtigii uu gumaysiga jiray Soomaaliya oo uu ku dhex dhashay marka wiligiis wuxuu ka hadli jiray in uu rajaynayo in fursad uu u helo in uu codeeyo markii aan America imaanay anigoo da'yar 14 jir waxaan bilaabay in aan awogay u raaco meesha codeynta ah oo xisbiga iyo siyaasadda aan ka qayb galo taas waxay igu dhalisay ama ay i tusisay in aan fahmo sida siyaasadda ay u shaqeyso meeshii lagala jaan qaadi lahaa sideen u noqon karnaa annaga dad ahaan dad ka faa'iideysanayo dimuqraasiga waddankaanayta jirto oo dimuqraasi wadamada kaleeta aanan jirin laakiin dimuqraasi noo baahan annagana inaan wax ku darsano ma aha dimuqraasi kaligeed shaqeynayso qof kale iska leeyahay annaga citizen aan nahay soo annaga dimuqraasigaasayta waxaan ku darsano waaye oo aan ka noqono dadka meetingyaalka tagaayo oo school boardka markuu meeting leeyahay oo ciyaalka yar yar budgetka iskoolka macallimiintoodii wixii la dejinayay in annaga aan kuraastaasayta fadhino oo ciyaalkeena aan u advocate gareynayno oo kaas aan ka hadlayno markii city councilka uu meeting leeyahay oo laga hadlaayo saraha cusub xaafadaada laga dhisay iyo in baar la soo daris laga soo dhigi rab ciyaalkaaga iskoolkiisa iyo jidadka la suubinayo iyo meelahaasayta inaan annaga fadhino oo aan nahay dadkii saameyn ku yeelan lahaa go'aanyaalkaasayta la gaarayo state-ka markay noqoto levelkiisana saas oo kale ma aha in aad markaas adiga kursi u tartamaysid ama qof oo Soomaali ah ama Muslim ah uu sharaxan yahay laakiin wili kuraastaasaytii in aan noqono dadka fadhiyo oo ka qayb qaadanayo decision making-ka waa wax muhiim ah dadka badanaa waxaan maqlaa siyaasiyiin dhahayo waxaan la dagaalsannahay saboolnimo Soomaalidu waa dad sabool ah aniga taas ma aaminsani aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida in ay yihiin dad taajiriin ah maxaan u leeyahay saas waxaan taajir ka nahay qalbiga
waxaan nahay dad iimaan leh waxaan nahay dad dhiirigelisan waxaan nahay dad aan isliidin oona la liidi karin waxaan nahay dad aaminsan maanta haddii ay sariirta ka soo kacaan wax kasta oo ay raadsadaan inay helayaan dad badanaa oo dhiirigelintaas ay ku jirto aniga ma arko laakiin Soomaalida meeshay imaadaan meeshay maraan waa dad la dareemayo in meeshaasayta ay joogaan mahmaahan qabnaa ka muuqo ama ka maqno daacad ay u qaataan Soomaalida taas marka waxaan rabaa in aad xasuusnaatiin in ay nagu dhex jiraan annaga Soomaali haddii aan nahay dad jaamacadaha ugu fiican waxbarashada intii ugu fiican gaaro inay nagu jiraan dad shaqaysto inay nagu jiraan dad business meel fog ka gaaro inay nagu jiraan dad siyaasad si fiican u fahmo inay nagu jiraan hooyooyinka kaleeta ka fiican inay nagu jiraan aabooyinka kale ka fiican in annaga dadka kaleeta aanan fiirinin oo aan annaga isfiirino oo aan dhahno sideen aniga iskaga fiicnaan karaa naad qof kale see uga fiicnaan karaa aniga waxaan aaminsanahay in qof kaleeta aan la tartamaynin in aniga nafsi ahaanteyda aan la tartamaayo because ilhaanta maanta aan ahay ilhaan ka sii fiican aan rabaa inaan noqdo marka taas inay aad isxasuusisiin oo aadan noqon dad isxasdaayo ama cadownimo ay ku jirto ama xumaan ay ku jirto ama aan dareensaneen in wax aynan u shaqaynaynin laakiin aan xasuusnaano in aan nahay dadka ugu fiican dadka ugu sharaf fiican dadka ugu dad jecel inaan nahay dadka ay ku faanaan ciyaalkiidana inaad taas ku dhiirigelisaan aniga iskooley markaan ahaa aabahay wuxuu dhihi jiray isku day galaaskaasayta galaaska ugu fiican tahay inaad tahay taasna waxay ka imaatay because Soomaaliya boordaa jiri jiray oo darbiga lagu dhajiyo galaaska imtixaamada markii la qaato qofka koowaad soo galo waa la ogaan jiray America taas ma jirto laakiin dhiirigelintaasaytii in aan meeshaas ka dhex muuqdo waxay ahayd dhiirigelin aabahay uu gelin jiray marka taasaan rabaa in dhaqankaasaytii oo qofka ugu fiican wiligaa inaad isku daydid inaad noqotid inaan ciyaalkeena intaas barno in aanan barin okay in acceptable ay tahay excellence in liska rabo ciyaal yar jiro wadamadaanayti aan ku korinayno challenge badan haystaan oo annaga wadamadeeni aanan haysanin markii aad madow tahay markii aad tahay qof muslim iyo markaad dumar tahay waa triple minority dad badan aad jiro isku dayaayo inay ku liidaan in wiligiisa uusan dareemin in qof hoos uu u fiirin karo wiligiisa uu xasuusto inuu yahay qof muslim inuu yahay qof ilaahay doortay oo ilaahay jecel yahay inuu yahay qof ka dhashay dad Soomaali oo karti leh oo isjecel oo walaalo oo guul jecel cunugaasaytii markaa bannaanka u diraysid inuu ahaado cunug armor wato oo wax kasta lagu soo tuuro iska difaaci karo xarba ciyaalkeeno dhan in aad ku dadaashaan inay ahaadaan ciyaal dadka ay dhahaan cunugan wax kasta aan ku dhaho waxba kama taraayo yaa soo koriyey aniga ciyaalkayga intaasaan isku dayaa inaan ka dhaadhacsiiyo marka waad mahadsantihiin inta anigii dhiirigeliseen sida sharafta leh aad ii soo dhaweyseen saan haddaad u dhahay oo kaleeto meel kasta aan tago haddii Minnesota dhexdeeda ay tahay ama Seattle hadday tahay hadda inta meel kasta Soomaali ay joogto waxa waaye dadka ugu sharafta badan sidii ay walaalahood u jecel yihiin inay arkaan inay guuleystaan
oo ay u dareensiiyaan mar kasto in ay yihiin dad muhiim ah oo ay ku faraxsan yihiin marka aad iyo aad u mahadsan tihiin dadkii soo abaabulay hodan xamuud and walaalihey and souls of promise and kulligiin aad iyo aad u mahadsan tihiin habeen wanaagsan thank you Thank you, Ilhan. So as you guys can see, there is like little sheets of paper on your guys' tables. If you guys have more questions, send them up as I ask. We have a few questions if you would like to answer. Okay, the first question is, as a mother with 3 children, do you face any challenges running for office and being an involved mother at the same time? This question's from a young mother of 1 child. So they say that it takes men usually when they are thinking about running for office, they just do it. You know, kind of like Donald Trump, right? You don't check if you have experiences, you know, if you've like done anything, you know, if you have policy background, you know, whether your college degree aligns with what you're trying to do. Like it's just the thing that men decide. They wake up one day and they're like, oh, I could have that. I'll go do it. And for women, it takes somebody asking them, and they say it takes them 7 times. For them to be asked before they say yes to running for office or being in some sort of leadership position. And I'm hoping that that changes, that we become kind of like the men, you know, and that we stop asking for permission, and you know that we stop waiting to be asked, and that we believe in our leadership power. We believe in the voice that we bring, and that we just do it. And so my advice is to say you are enough, your knowledge is enough, your voice is needed, you are a great leader by just being a woman and surviving everything. And to just do it. Just do it. I think there's always a challenge, regardless of how many children you have, when you run for office. You know, I think the children could be looked at as an added challenge or a blessing. And so for my kids, I incorporate them in my campaign activities. Before I ran for office, I worked on a lot of campaigns, and so they always came along. So I have a 13-year-old daughter, a 10-year-old son, and a 4-year-old daughter, and they all play an active role in the campaign. And so I would say, you know, don't look at the obstacles that, you know, having a child and trying to make sure that you are being a great mom to your children, also being a great servant, deter you. I think incorporating them and realizing that it's an extension of who you are. As a mother, you are being your best self when you are fulfilling your passions, and when you are being active in creating a better future for your children. And so, yeah. Okay, that was a great answer, by the way. Okay, our second question is, what do you think is the biggest barrier for Somali women succeeding, and how can we overcome it? I think that's almost my question. So I think there are 2 barriers. One is a societal barrier that is sort of, you know, there's a lot of cultural
patriarchy, other things that we have to overcome. But I would say the biggest and sort of the number one barrier is women themselves. I think women are the ones that uphold patriarchy, the ones that are the enforcers of this culture that could be seen as an oppressive to women. So oftentimes, like I said earlier, you would see young women say, the person who encouraged me the most when I was growing up was my father. Doesn't mean that your mother is not encouraging you, but it's probably that your mother is in the role of the one that is telling you this isn't okay, naagta dariskeen way kula yaabee. Like dharka noocaasa xiranin, right? Like waxaa shaqadaas ma qaban kartid. So hooyooyinkeena iyo dumarka kale, I think, oo dadka oo dhaqankaasayta ilaaliyo oo gabdhaha u ogoleen in ay u dhaqmaan like sidii qof oo la mid ahoo kaleeto wiilasha. And I mean to say that to like not offend mothers, but but it's really important that like we remember that language is important, that we remember the way that we interact with our daughters is important, the way that we interact with our friends is important. And so oftentimes like I would say to someone, if you are a woman, try not to compliment other women in the way that they look. Try to compliment them in the way that they think, in what they're achieving, right? Oftentimes, dumarka markii dumarka saaxiibadooda kaleeta ay la hadlayaan waxaa muhiim ah, ama dadka dariskooda kale waxaa muhiim ah markii in meeshay kala hadli lahaayeen like maanta diracaaga uu qurux badan yahay ama barfuunkaaga uu fiican yahay ama qamaarkaaga uu quruxsan yahay inay kala hadlaan like hooy fiicana tahay, shaqadaada iyo gurigaaga iyo saad u maamushid aniga waan kugu faraxsanahay, like congratulations. Wax fiican oo qofkaasay productive uu suubiyay, businesskan aad gadid, businesskan aad rangaraysid, business fiican waaye. Laakiin badanaa dumarka iyo waxay iska sheegaan ama isku sheegaan wax oo dhiirigelin qofka siinaya ma aha shakhsi ahaantiisa, badanaa waa like quruxdooda iyo say u eg yihiin. And so my advice and what I live by is I will rarely comment you on the way that you look. I will oftentimes try to find something that is productive, that you're doing, so that I could compliment you in that, because I want you to excel in whatever it is that you're passionate about. And I think looks are great, but that isn't detrimental to our success. And oftentimes we don't see women in leadership, and in enough leadership positions for us to see ourselves in them. And so we need to make sure in the little access that we have to things that could be encouraging, that it is coming from the women that we have the most access to. Okay, and our third question is, why House of Representatives? Why did you choose to run for that position or that seat? So I was working for. So let's see. I would never run for a school board. I think. It is probably one of the most contentious jobs, the least rewarding and the least thankful thing anybody can do. So I am grateful for the people who can do that and do that for our society. So I worked for a council member in the city of Minneapolis, so in municipal level.
And a lot of the things that I'm passionate about, which is like criminal justice reform, I'm passionate about job creation, I'm passionate about making sure that college is affordable and accessible. I'm passionate about school funding, making sure that the state is giving enough funding to the schools. And so those are not things that you do at a city level, in a municipal level. You know, when you are a city council member, what you're dealing with is like zoning, you know, which new building is going to go up. You know, is somebody's trash getting picked up? You know, you're dealing with road construction, those kind of things. So it's the day-to-day activities of a normal neighborhood. And what I was interested in is creating actual legislation that will have an impact on our lives, and making sure that, you know, we had someone at a state level that would be helpful in allocating resources to the city and school level, so that those people who are serving us there have the resources that they need, and we have a diverse voice at the table. And so that's kind of why I ran for a state rep instead of the other seats. Say that in Somali. I'll say in Somali. So su-aasha waxay ahayd sababtaad ugu tartantay state representative ama parliament member oo aadan ugu tartamin kuraasiyaalka kaleeta oo jiro. So state levelka waxa saddex nooca la arkaa dadka ay u tartamaan, qof oo school board oo kale u tartamaayo, ama qof oo city council kursi municipio u tartamaayo. Marka dadka badanaa oo kursiga municipiyada oo city councilka shaqadooda waxa waaye in ay ka shaqeeyaan, you know, barafka jidka goormee laga nadiifinaa, you know, building cusub koodkiisa goormee la suubinayaa, business license meesha laga soo qaadanaa. So it's like shaqo oo day to day waaye, ma aha sharci weyn oo la bedelooyo oo dadka badan noloshooda saameyn ku yeelanayo. So city councilka ama school boardka dadka fadhiyo inay state repkooda u tagaan waaye, oo ay lacagtii ay ku taakuleyn lahaayeen dadkooda ay kasoo tuugsadaan ama ay kasoo baryaan citygooda ay lacag usoo baryaan. So aniga marka waxaan rabay in meeshaas qof annaka uu noo fadhiyo, so dadka municipiyada city councilka Soomaalida fadhiso iyo ku school boardka fadhiyo in ay helaan qof walaal oo ay markii wax ka soo doontaan iyaga fahmaayo oo wixii u fulin karo, oo aan anagana boss oo aan helno oo qof sharci saameyn ku yeelanaya stateko dhan suubin karo. Hadda kuraasta aan haysano Minneapolis ma aha kuraas oo qofka sharci uu suubin karo oo stateko dhan saameyn ku yeelanayo. So like marka state rep heshid baarlamaan member aan noqotid, sharciyada aad suubinaysid, lacagta aad allocate garaynaysid, qof kasto stateka degan aad ka faa'iidaysanayaan. Taas muhiim ay ahayd in aan helno annaga haddaan Soomaalinahay, Muslim aan nahay. Okay, so as you expressed earlier, you had barriers in the Somali community running against the man. Now that you have won, do you feel like your community supports you? If yes, how? And how can you get that support? So I think it's different now that I don't have an active opponent, and you know, the next month is sort of spent on us doing relationship building and understanding what my role is going to be as a state representative for our community. And I would say the support is high. You know, just look at here. Like I come away even from my own community in Minneapolis, and this is, you know, the kind of welcome I get. So I think people are excited. They're very welcoming, and I think I am looking forward to having their continued prayers.
Thank you so much, Ilhan, for answering all those questions. You truly are an inspiration to each and every one of us here, and inshallah, we will be praying for you in November. So thank you, guys. I know that there was a limit to the questions. I don't mind answering more questions, but I will come and mingle with you also. If you have a question and you didn't get a chance to ask, please ask. Also, you could send me questions either through Facebook, Twitter, and any of the social media outlets that I'm on. I'll try to answer your questions. Thank you. Thank you, guys. Okay, so as you know, Ilhan's going to take a second to walk around the room and just meet and greet, but I am so happy that you guys are all here to support physically. Now I need your support monetarily. That means open up your purses, open up your wallets, and no, seriously, it costs a lot of money to run a campaign, guys. None of us know because we've never ran, but I promise it takes a lot of money to run a campaign. I've helped some friends run campaigns, and it's very, very hard. So if you could, I think there's envelopes around the room, whatever you can give, I'm sure Ilhan appreciates, but unfortunately, that's how it works in the system. I mean, you have to have not only the spirit and the ability to work a room and be relatable, but you have to have support financially. So whatever we can give, let's do that. And let's give Ilhan one more last hand before she comes out there and interacts with you guys. Ilhan caawa ina la joogtaa halkan waxaan ku qorannay inaan Ilhan support garayno waa soo dhaweynay waa support garaynay laakiin waxaad ogaataan Ilhan iyo dhalinyarada kale oo tartami doonta oo halkan soo sharxi doona the future runners for their political office yay ka walwalin dhaqaale iyo arrimo noocaas ah dadka ugu taajirsan wadankan markay kursiga u tartamayaan like Trump haddana fundraising baa loo sameeyaa marka qof kasta oo tartamaya xoolaheena ha ku tashado we collect money fundraising baan u sameeynaa waa taageeraynaa waana soo saaraynaa insha Allah wiil iyo gabarba waliba hadda gabdhaha xagooda loo badan yahay marka sidaas oo kale caawa Ilhan baa ina la joogta marti inoo ah waa soo dhaweynay waa marxabaynay laakiin waxaan rabnaa support-keena inaan xoojino oo jeebka gacmaha gelino oo support garayno November 8 say u guulaysato xafiisyo badan baa la kireenayaa gaadiid badan baa la kireenayaa dad badan baa shaqeynaya shaqo badan baa la qabanayaa reer Minnesota iyo isteedyada kala qaarkood Seattle iyo way soo hawl badan bay soo qabteen reer Ohio Ilhan ilaa habeen dambe ina la joogtaa insha Allah waxaan rabnaa inaynu meel walba tagno aynu barano fundraising-ka qof kasta oo political office u ordaya lacag uu leeyahay kuma soo baxo waa la taageeraa kuwa ugu taajirsan America wadamada ugu qanisan kamida tijaartooda fundraising baa loo sameeyaa fara badan innaga marka waxa layna ka rabaa Ilhan inaynu taageeradii aynu soo dhaweynay iyo farxadii ku daro inaynu fundraising u sameeyno oo ku taageero ilmaha dambe oo tartami doona iyo dadka dhalinyarada kuraasida u tartami doona sidaas oo kale aan sameyn doona ayay ka walwalin xagga dhaqaalaha mar walba lacagta waa la ururinayaa waa la taageerayaa codkana waa la siinayaa aad baan ugu faraxsanahay inaynu hadda inta arinta u bislaanay oo wax badan iska bedeleen markaynu wadankaan nimi oo 20 sano gudahood ku siman iyo hadda waxaynu nahay bulsho creative ah wax abuuri karta business people wax barta waliba waxbarashada hadda gabdhaha u badan jaamacadaha 170 gabdhaha ku jira sida ogtihiin marka waxa la idin ka rabaa caawa Ilhan ilaa iyo habeen dambe inay la joogtaa inaynu kala harin inaynu taageero oo fundraising u sameeyno oo dhaqaale ururno si ay kursiga ugu soo baxdo waa ogtihiin kuraasida waxa lagu gaaraa cod dhaqaale iyo management iyo campaign teamkaagu habaysan team fiican ah wadato marka waxaan u maleeyaa codkina way haysataa teamkina way haysataa dhinaca dhaqaalihiina inaan ka taageero insha Allah waxaan kaloo insha Allah idin sheegayaa caawa Ilhan early vote-ki baa bilowday gabar kale aan u codeynaynaa our next president is Hillary Clinton marka waa inaynu kala harin waa inaynu kala baranaa qofka ku neceb iyo qofka kula shaqeynaya waxa tartamaysa madaxina neceb oo Semberina ka hadasha oo iyagoo American presidential office u tartamaya
magaceena ku celceliyo soo qaatay iyagu xumaan ka sheegay waan ogtiin Donald Trump waay marka waa down waay Donald Trump Hillary Clinton is our next president marka waxa la rabaa early vote-kii waa bilowday inaan safka gallo maamooyinka kuwa wheelchair-ka saaran kulli soo kaxayno inaan codayno weeye haddaynaan codayn waddankan cod baa wax lagu beddelaa waxaa codaynaya mid ka soo horjeeda danahaaga oo dhan ee jiritaankaaga marka waa inaad ogaataa inaad u codayso midka ku taageersan oo ah madaxweynaha saxda United States of America qofka madaxweynaha ka noqon kara waa taqaan marka sanadkii gabdhaha weeye caawa Ilhan November 8 waxaan soo wada saari doonaa insha Allah Ilhan iyo Hillary Clinton baalad baa lagu wada dooranayaa mar bay soo wada baxayaan ya ka bacdina waxaan dhigi doonaa xafladii weynada dabaaldeg ahayd wax badan baan soo diyaarin doonaa soo dhaweyn badan baan samayn doonaa damaashaad badan labada waa wada dabaaldegi doonaa waxaan markaydan ka codsanayaa Ilhan inaan taageero farhaysan u samayno si fiican u aan babixino Ohio State ay noqoto Columbus Ohio meel ay Ilhan mar walba ina ku soo noqnoqoto walaasheen aynu ka soo saaro dhalinyaro leaderisa insha Allah saasaan rajaynayaa aad baan ugu faraxsanahay haddaan idinku dheeraadaan raalli ahaada thank you very much